Infotainment, a basket for arts and entertainment. Ukamva sasi kulira choncho ndekutuma kuti nkhani za msanguluso zabwera tikuzeni kuti kunali chani nkhani za msanguluso komanso kukhalenso chani nkhani za msanguluso. And my name is Sam Banda Jr. In this edition, a feast of films at the European Film Festival which took place last weekend at Jacaranda Cultural Center in Blantyre. And again, we also look at the Get Well Soon fundraiser, first fundraiser that took place at Mibawa Multipurpose Hall in Blantyre, which brought together a lot of artists, including the headliners. That's Hallelujah Band with its lineup of artists: Kos Chiwalo, Charles Sineta, Paul Subiri, Pati Abigi Tungande, and other artists as well. It was all good in terms of being successful. People patronize it, so we'll look at that as well. And we also dwell on another item. YDC Theatre, a youthful group from Blantyre, brings us a play titled Walking Kamuzu. All you can do is stay right there as I bring you more in Infotainment, a basket for arts and entertainment. Now, we begin Infotainment in this edition with a performance of Hallelujah Band. This is one of the oldest groups at the moment. If you go on the market at the moment, you see that Hallelujah Band is among the oldest groups in the country. And last weekend they performed at Mibawa Multipurpose Hall in Blantyre in a Get Well Soon fundraiser where they are seeking to raise an amount of 30 million to go towards the support of legendary musicians Sapo Banda as well as Isaac Liwocha. At the moment, they've raised close to 2 million, which they've raised coming from the first fundraiser which they had at Mibawa, as well as some of the money which people have been contributing through the accounts which were given, FDH bank account as well as Mpamba and Airtel. So we'll give you some of the exciting dances which Hallelujah Band produced during the show. So we'll look at that and see how it went. Let's take a look.
Massive performance coming from Hallelujah Band, performing at Mibawa Multipurpose Hall in Blantyre. Ya imenemo kutramo ndithu sinjiro taona ndithu beni kabeni ndithu menemo akuonesa kuti yayi chikhalidwe chathu kufunika kuti tizichisamala. Anyamata amene wanaganiza kuti ya performance yawo achitemo fuse traditional dances zimenezi ndi zimenenso akhala kuchita akamapita ngati kuitale kuja amakaonesa zinthu ngati zimenezi. Komano tikunena kuti kupatula mavinidwe okoma okongola amene mwaona amenepo kunalinso mayimbidwe othyakuka, mayimbidwe ochokera kwa oyimba monga ngati Charles Sineta, kumeneko kunali Pate ya Big Tung'ande, njovu yakubalaka Paul Subiri, komanso kunali achina Favored Martha, Ethel Kamwendo Banda, kunalinso John Mr. Zembani Banda mwana wache wa Lucius Banda, komanso kunali achina Nipman Sam Smack onsewo anaimbanso kumeneko. Ndiye tinakumana naye Charles Sineta kuti atifotokozere kumapeto kwake kuti kodi zonse zinali bwanji, komanso tinayankhula ndi Pate ya Big Tung'ande, tinayankhulanso ndi band leader wa Hallelujah Band kuti nayenso atifotokozere. Komanso mkatikati mwa zimenezo tionenso mayimbidwe ochokera kwa oyimba osiyanasiyana amene anali nawo ku Get Well Soon fundraiser yoyambirira imene adachita amenewa. Tiye tione. Ndithokoze Mulungu chifukwa chakuti ife tinangochiyerekeza sitimadziwa kuti zinthu zingakhale chonchi makamaka show yoyamba imene tikuthandizira support banda komanso Isaac Liwocha. Chifukwa kuti show ija yapereka mphamvu kwa anthu komanso chifukwa mwini wake yonso amayimba bwino, anthu amazikonda nyimbo zake. Ndi chifukwa chake ndithu chikoka chatani chaonekapo ndithu. Ineyo ngati apiki Pate Tung'ande kuyamba kwa luso langa timakumbukira akulu aja ndithu kuti adatithandiza kwambiri. Ndithokoza Malawi amene ali kunja komanso amene ali m'Malawi muno. Ndinganena kuti show ndayona bwino. Inoyo ndi mboni mwatha kuona anthu akupereka ndalama kuchokera kunja kuchokera m'Malawi muno.
ya ndi mmene zinalili kumeneko dance kuvuta, koma chachikulu nchonena kuti akufuna kuti atolere ndalama, apeze ndalama zoti zithandizire woyimba mukhala kale mumayimbidwe Sapo Banda komanso Isaac Liwocha amene ndithu akufunikira chithandizo kuti apite ku zipatala zakunja kapena zipatala zikuluzikulu zimene angapezeko thandizo. Sapo Banda ali ndi vuto la mtima komanso impsyo, pamene Isaac Liwocha ali ndi vuto la mafupa. Wosewa akufunikira chithandizo, chifukwa yake ndinanena kuyambirira kuja kunena kuti ndalama zimene akufuna kuti atolere ndi close to 30 million. Pakali pano iye ndalama zimene atolerako ndi 2 million plus. Ndi anthu akuchitabe msonga moti kusogoloko akuganizira zoti achite show ina. Remember, you're watching Infotainment, a basket full of arts and entertainment, and my name is Sam Banda Jr. Continuing with the program, we are moving out of music. We go to films. Last Saturday, Jacaranda Cultural Center in Blantyre played host to European Film Festival, and this festival was taking place at the venue for the second time. Last year it failed to take place due to COVID, but then this year the festival was back, and it featured films from Malawi as well as Europe. We were there as Infotainment, and we captured the moments as well as having interviews with Jacaranda Cultural Center Director Luke Desha. We also spoke to charged affairs for European delegation in Malawi, that's Oriel Vatat, and we also spoke to one of the filmmakers, that's Stephen Kenai, as well as one of the people who is spearheading a project that will start at the very end of this month, that's Malawi Lanes, where they'll be showing films, that's Tawonga Taja Ngonjera. They spoke to us and tell us more about the platform of filmmaking. Let's hear from them. Good morning. Sit. Tisa, you are at it again. Inviting your friends to a desk. I've seen some really good curation, because I think the team that has been working on the curation of this film festival has made connection between movies in a very nice way, subtle way, and to really show that art is universal. So the themes that are touched on by Malawian film writers and filmmakers, and the ones that are touched on by European ones are the same. You know, it's about human nature, it's about our dreams, what is our home. So these are the kind of topics. It's about exploring your country, exploring your culture. So this is just to show that we are all the same, whether we're European or Malawian. I think Malawian filmmakers and the directors are very creative. What they're probably missing is techniques, equipment, and also maybe a little bit of exposure to other movies. Although now with the internet, you know, with Netflix and all those online platforms, it's much easier to be exposed to movies from around the region and around the world. So I think what they really need is to get the skills to bring the movies to the next level in terms of quality. It is very hard to find these platforms in Malawi, and to have Eurofilm Fest allowing our movies to be showcased, to be screened like this, it is something that we are thankful for, because if there are a lot of platforms like this, we know that the movie industry will be going somewhere. You know, that's the beauty of having Maison de la France, Jacaranda Cultural Center in Blantyre, because we can have events which are planned
First, it was planned only for Lilongwe in the past. So now it's the second year indeed that we can host the European Film Festival here in Blantyre, which I'm very, very happy about. Experience different cultures, experience different types of storytelling, experience different ways of filmmaking. So here we have short films from Malawi and some features from Europe. So we've already watched, since morning, we've watched a film by Steven, a futuristic film about robots and art and technology. And that's just very touching. We heard testimony from one of the students from Jacaranda saying, this one touched me so much because I'm an artist myself. Those are the type of stories that we like to be telling. Those are the stories that we like to be encouraging. And so, to tie this up, the European Film Festival, to our own local strides in terms of filmmaking, how do we complement the European Film Festival? We've got something that's called the Malawi Lens. Malawi Lens is telling Malawian stories through camera by Malawian filmmakers. There is a reason we had to cross paths, you know? You don't know when to leave someone alone and when to give up, do you? Come on, Teaser. Your drawings caught my attention. Yeah, that's how it was during the European Union Film Festival that took place at Jacaranda Cultural Center. At the very end there, you heard from Taonga Taja Mkonjera telling us more about the Malawi Lens project. They are starting at Jacaranda Cultural Center at the very end of the month. And you also heard from Luke Desha as well as Stephen Kenai, one of the filmmakers and charged affairs at the European Union delegation in Malawi. That's Oriel Vatat. So from movies, we shift a little bit and go to theater. They are all the same as well. But we now go to theater, and this time around we want to talk about a play titled Walking Ngwazi. Walking Ngwazi. 14th May chaka chilichonse timakhala tikukumbukira za mtsogoleri wakale wa dziko lino amene wandi Dr. Hastings Kamuzu Banda. Nde gulu la achinyamata limachita zisuzo. Gulu limeneli amaliti YDC la mzinda wa Blantyre lakhala ndithu likuchita masewero mu 2018 adabweresa sewero limeneli la Walking Ngwazi limene adalionesa ku Tumaini Festival. Koma 2021 anaganiza kuti iyayi tichiteso seweroli moti iyayi anathiramo msinjiro pena ndi pena komanso kuyikamo zina ndi zina. Seweroli nkulibweresanso ndipo kulionesa kwake analionesa ndithu ku Blantyre Cultural Center. Ndiye amene adalemba seweroli ndi Fumbani Phiri. Tinakumana naye kuti atiuze kuti iyeyo ngati wachinyamata nchifukwa chani chidwi chidabwera kuti ine ndilembe sewero limeneli limene mutu wacha akuti Walking Ngwazi. Timve kuchoka kwa Fumbani Phiri. Nini kakunda history ndili mwana misono mbirija imanisangalasa kwambiri. So my late dad akamagamba nkhani za Malawi amene mbuyo ndi makhala ndi chidwi kawiri kamandilongosolera. Koma no nkhani imene ineyo imakhala kuti ndivutisa mutu manga muoneni nkhani yakamuzu. Cause as timeti nthawi mafana anasamaduza bwino mungu tuzodika muzuma kuti ndiye chimene anasanduza iwo choti china ndi zizilizo kuti okay anangonduza kuti kamuzu kwawo kwa mai yake ndikunkhatabe. Ndina ndichiduti nzaziwisisa kuti ndizoona ndiye ndikukula ndimakhala ndikufufuza information yake pang'ono pamene asafika kuti ndamba kulemba masewero napanga vast research yanga yokuza Kamuzu Banda kuti anthu aiziwe. So fani tafufuza information inona kuti anongani itu sakuiziwa munthu itu kumene kuchokera iyeko
kuli nkhani kuti anthu atakusanga sito atatayiziwa pamene inakenza kuti njira imene ningapange ndikubwera ndi sewelo imene machoti the walking ngwazi ya Kamuzu Banda. Ndinganena kuti sewelo likusiyana munjira zingapo. Naonjezera information imene inepangaso research pakatipa ndi ena akatanthauza zitatu ndi story ndimwecho kumati tangoyonjezera pang'ono as the story content. Komanso on top of that taonjezeraso some njira zina za sanguluso zimene za luso zimene kamo ndakatulu takamonso mayimbidwe zimene zimathandiza kuti sewelo likhale lokoma ndithu ndipo lachoka pa nthawi imene makwana 55 minutes tafika pa 90 minutes kuti anthu oneraja akasangalatsidwe bwinobwino ndithu. Komanso mu 2018 muja tinali achichepere mu industry imene ya zamasewero. For 5 years Akupinganyama stayed married in Mponongo Banda. They stayed married despite each other coming from 2 different clans in the Chewa land. Their bonding grew rapidly like yakari, like pumpkin stems in the rainy season. Then it dispatches because of Akupinganyama's infertility. But the route she took from our village has finally proven to be the solution. Akupinganyama became pregnant and Mponongo was filled with joy. Later, he came to this world. Akim Kamankwala Kamuzu Banda. When you run away, run away, sing, yeah. The robbery and the rage. That's YDC Theatre, all the way from Blantyre. That's a play titled Walking Ngwazi, and we spoke to Fumbani Piri, and the play was staged at Blantyre Cultural Center. Of course, some of the highlights you've seen are rehearsals of the play Walking Ngwazi. That's historical, talking about the first head of state for Malawi. That's Dr. Hastings Kamuzu Banda. On that note, we've come to the very end of Infotainment, a basket full of arts and entertainment. But before I go, I'll talk about a few things. One of them is that Black Missionaries has shows this weekend. They'll be performing at Mwanza Hotel, and again they are also performing at Culture Club in Salima. And next weekend they'll be at Glale Gardens, that's in Lilongwe, where they also have they'll have a number of other artists spicing up the show at Glale Gardens. And again, this week we also heard that one of the World Heritage Sites is under threat, and a stop order has actually been given that the construction works, which were supposed to start, that's in Mangochi on Lake Malawi National Park, which is one of the heritage sites, has been stopped. This is to pave way for assessments, and assessments have to be made because this is a World Heritage Site, so it has to be preserved. So we do hope that things will be done so well so that this heritage site is preserved, especially for the sake of the development of the country in terms of uplifting the arts industry. As I said, I hope you've enjoyed what I brought unto you in this edition of Infotainment. My name is Sam Banda Jr., but I'll walk out of here leaving you with an interview we had with Maggie Mangani. She's out with a new video of a song titled Mundiendere, and she also tells us more about what she's been doing, especially in her music career as she goes forward. I'm out of here. My name is Sam Banda Jr. Ciao. Pakatipa tinafinyika kuimba chifukwa cha COVID-19 amene wina aliyese dziko lino akudziwa kuti tinaphinjika motani.
bola kwazinza toyena makwanitsa kumapita mumakampani maoffices yawo koma ife oyimba pokhala kuti nthenda imadana ndi kukumana pafupi ndi anthu kunjikana kwa gulu zinapangitsa kuti ife anthu oyimba tidzingokhala m'manyumba ndi maprojekti amene tinali nawo koma tiyamika Ambuye kuti finally mulungu atimva mapemphero athu lero tikhoza kubweranso pano poyera ndikudzanena kuti Yehova wakhala Ebeneza mu nthawi imeneyi munyengo ngati iyi uthenga wangu kuna kuti choyambirira tithokoze boma lathu limene tikumbukira kuti kuzipanga kusida kuti oyimba tibwereso pa ground tithokoze kwambiri komanso kwambiri ndimafuna ndipange plead ndi oyimba anzanga wina aliyense amene ndi oyimba mu industry yathuyi kuti pamene patsidwa mpata kuti tikhoza kubweranso pa ground sikuti korona ija yatha ilipobe tiye tipitizebe kuziteteza ndikumata ine kumamva ndithu a task force aja kulimbikitsa kuti kaya tikhati ndizochitika zapanja anthu 250 azikapezeka pamenepo mwinanso kutsogolo kunakhoza kuti mwina kukhwefulirako pang'ono koma ndithu akulimbikitsabe kuti ngakhale akupereka mipata yotereyi koma mask tisaziye kuvala inuyo the 10 akunali abwino kwambiri anthu anayikonda kene akulezosaso iwa valentine ija mukhale okondedwa wanga imene wina aliyense anaona kuti koma okondedwa wanga adakhale Yehova this time nana kuti tibweretse noche pa mtima pa anthu imene ndi title track ya bamoyi mundiyendere imene panopo ili ready ndipo mundiyendereyi tiyipanga premier Saturday lomweli pa 15 May wina aliyense amene wamva za pa 15 akhale tcheru kukhala pa TV yomwe ino ndikukhala chete nkulu kuti mayi awawa abwetsa zotani ndikukhulupirira kuti anthu amene akaona video imeneyi moyo wawo sukhala chimodzimodzi munachita bwino kuzilimbitsa baba nyengo zangazo munachita bwino kuyiumitsa mitima ya bale yanga